বোলিং আশা করেছিলাম। আর সাকিবের সামনের ম্যাচগুলো তো করবে। তো ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানরা স্পিনটা এত ভালো খেলে যে Cricket, life and everything in between. বোলিংও করে, তাহলে সেটা দিয়ে আসলে ওই স্পিনার 25 questions with Mohammad Shahzad. राशिद खान या मुझे एज अ विकेट कीपर किसको पढ़ना ज्यादा मुश्किल है? दोनों को इजी है, मैं पढ़ लेता हूँ इजी। दोनों में से कोई एक तो ज्यादा इजी होगा। राशिद खान। इसका मतलब मुजीब ज्यादा मुश्किल है। हाँ। एक पश्तो लफ्ज अगर आपको क्रिकेट कमेंट्री में डालना हो तो कौन सा डालेंगे? होश पकीजा यानी যেন নিজের বোলিংয়ের সামনে সুযোগ পায়, বড় রান থাকে, এই রানটাকে শেষ করতে যাবে। যদি ওই এতে ব্যাটসম্যানরা অবশ্যই নামের প্রতি সুবিধা করতে পারেননি। লিটন আর মুশফিকের এই ইনিংসটুকু বাদ দিলে তেমন ব্যাটিংটা হয়নি আমাদের। অবশ্যই সেক্ষেত্রে বাংলাদেশি যে স্পিনার আমরা যে বললাম মিরাজ, দেন সাকিব আল হাসান, মাহমুদুল্লাহ, আমাদের স্পেশাল স্পিনার কি আমরা কাউকে নিয়েছি? আমরা সাকিব আল হাসান আর মেহেদী হাসান মিরাজ। এখন হচ্ছে সাকিব আল হাসান তো প্রুভেন স্পিনার, আর মিরাজ তো সাম্প্রতিক সময় অনেক বড় বড় ম্যাচে খুব ভালো পারফর্মার। তো আসলে এই ইংলিশ কন্ডিশনটা অফ স্পিনারদের জন্য আসলেই, যারা ওই ফিঙ্গার মানে অফ স্পিন বোলিংটা করবেন তাদের জন্য আসলে এটা ভালো একটা কন্ডিশন না আসলে। মিরাজ তো এটা নিয়ে একটা কথাই বলেছে, একদিন ডিটেইলস বলেছে যে আমার কাজ হবে হচ্ছে এতে রান আটকে রাখা, রান আটকানোর চেষ্টা করবো, আর একদিকে রান আটকাতে পারলে অন্য দিক থেকে উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায়। অফ স্পিনারদের জন্য এই বিশ্বকাপ আসলে খুব বড় চ্যালেঞ্জ, এবং এটা তো সত্যি যে আমাদের একজন রিস্ট স্পিনার নাই। সেটার অভাব তো আমরা টুর্নামেন্টে শুরুর আগে থেকে আমরা সেটা মানে আমরা অনেক এটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা কম হয়নি, অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে আমাদের যে রিস্ট স্পিনার সংকট, আমাদের যে একজন লেগ স্পিনারের অভাবে, যে আমরা অনেক মানে মোটামুটি সব দলেই মানে রিস্ট Pakistan. Welcome to everyone wherever you are in the world. Match number 2 of the ICC Men's Cricket World Cup 2019. The former champions are here at Trent Bridge. It's a touch overcast at the moment, but we're expecting good weather across this weekend, and expectation palpable. Two mercurial teams searching for consistency and better records. Ramiz Raja, former Pakistan opening batsman, World Cup winner and captain as well. Ramiz, your expectations for the team? Yeah, a lot of unpredictability, a lot of excitement and entertainment. Both teams on the day can be absolutely brilliant to watch. And well, from Pakistan's point of view, they need to get off to a good start. To bat first, this is a beautiful batting strip. So what they need to do is to make sure that they get off to a positive start, be in a positive frame of mind, and not worry about what has transpired before this contest. They've been on the losing streak now for good year. Batting strip. Last 10 matches, what they need to do is to make sure that they select positive. Get out to a start, be in a positive frame of mind, not worry about what has transpired before this contest. They've been on the losing streak now for wish they would have good those year batting strip. Last 10 matches, what they need to do is to make sure that any particular reasons they've been on the lose. Jason Holder's reason, rationale at the toss was probably because of the opening conditions where he felt the cloudy atmospheric conditions might provide something for them. I also think that their strength generally, theoretically,
is their batting, and they're probably relying on that to try to chase whatever is set. There is also going to be an argument that you could say that scoreboard pressure can impact on a shotgun high boundary hitting attack. So we can go both ways. We'll see how it plays out. But the opening batsman for Pakistan making their way to the middle. It's interesting to see Mushtaq, your colleague, your former teammate in the Westindies dressing room, and what can he offer in terms of intel. Got a mole place in the Westindies dugout. Don't worry about that, Bish. But it brings a lot of energy, Mushi. So much to offer as a bowling coach. He's always been a very good player, ex-player, team player. Pakistan must not feel the burden of extra runs because when you're batting on a batting surface, you try to outsmart yourself, outreach, and make silly mistakes in the process. So it's important for them to get off to a conventional start, be positive, not worry about getting 350 because that's been the par here of late. Plenty of runs on offer. Chris Gaffney standing in his 63rd ODI. কে ব্যাটিং করে পাকিস্তান Business standing in his 83rd ODI, so plenty of experience out there. Two umpires. Imam has been in great form in a very, very good series against England. Parker got 100 against England as well. They got 350 here against England, if I'm not mistaken. So plenty to look forward to. Sheldon Cottrell, left arm seamer. Bowling from the pavilion end with the wind coming across his left shoulder towards his right as he runs in. So he'll be hoping sometimes to get some shape away from the left-handed batsman. Ironically, Owen Morgan was on the count of one. England won yesterday. Who will win today? Wide to start. A little bit of movement from wide, a deep square leg, and the third man, the two deep fielders out. There's scope to pick up few wickets up front. Heavy cloud cover. There's a bit of movement off the surface, even though it was a wide ball. So Westindies must look to pick wickets, and they've got two slips in place. So the idea is absolutely right. After winning the toss, deciding to bowl, got to go for that off-stump line initially. Maybe slightly fuller as well. Occasionally from Sheldon Cottrell, two deliveries that would back up a length, allowing ছক্কার মোবাইল রয়েছে খেললে হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো এই ইয়ার কইছিল আঙ্গ বাসাতে লয়ে যেত হ্যাঁ জানলি আর তুই আঙ্গ বাসাতে লয়ে যাস আর তো হারে লয়ে যাস আর দিতে সবাই সাই বাদ আছে
আর আমি তিন দিতে পারতাম না কি আমি আইলে তো যাচ্ছি যদি আই আসছি There's something about the World Cup in England, as Indies, after all, they won 2 out of the 4 editions that have taken place in Old Blighty. Well, the last time that happened was way back in 1979, 40 years ago. That was the year both me and Darren were born. Since then, plenty of things have changed. For once, they've changed their name, so we clear the confusion. Joining me from all the way from Barrackpore in Trinidad, Darren Ganga. What are they now? It's Westindies, yeah, okay. and confirmation was received by the new president of Cricket Westindies, Ricky Skerritt. So the team name is Westindies. All right, talking about the Westindies, up against them is another former winner in Pakistan. They won the World Cup in 1992. But currently, if you're just looking at the form, you'd say Westindies hold the edge. They had a great outing in their warm-up game. Pakistan ended up losing their warm-up game to none other than Afghanistan. Doesn't really augur well for them. Yeah, that's a one-off. I think if you look at both teams, you would say that they're similar in terms of volatility. Two very exciting teams, some big-name players in both teams. Partnerships, 550 partnerships and a best of 304. Very prolific. Yeah, they bet well together as a pair. Both left-handers, even though, teams prefer a right and a left-hand combination. Pakistan quite happy to field two left-handers at the top. Partnerships, 550 partnerships and a best of 304. Very prolific. Yeah, they bet well together as a pair. Both left-handers, even though, teams prefer a right and a left-hand combination. Pakistan quite happy to field two left-handers at the top. Square through the offside. Miss it can carry for 6. Very prolific. Yeah, they bet well together as a pair. Both left-handers, even though, teams prefer a right and a left-hand combination. That's why they put the square ball back as a man, but it doesn't matter. 6 of the contest. They had wow factor. It produces a beauty.
middle that so well. Got the perfect length on the pads, just a loosener from Holder and deposited beautifully, magnificent strike. The balance was great. He was looking at the ball. Just a sweet swing of the bat. Yeah, they've got that man back at square leg for Pakar Zaman. For Imamul Haq, the fine leg drops back and that square leg comes up just because of that strength. You can put medium pacers under pressure on this pitch because the fallback position is not as rich as a fast bowler's fallback position. And so if they can force variation of pace and hold, I think they would have done well. Ten off the over, 11 without loss. বলেন তো কোনটা বেশি সহজ, রান আউট না বোল্ড আউট? ক্যাশ আউট, বিকাশের ক্যাশ আউট। বিকাশ অ্যাপ থেকে ক্যাশ আউটে গেলাম, কিউআর কোড স্ক্যান করতে ট্যাপ করলাম, কিউআর কোডের উপর ক্যামেরা ধরতেই এজেন্টের নাম নাম্বার চলে আসলো, এরপর টাকা পিন ট্যাপ করলাম, ক্যাশ আউট হয়ে গেল, কনফার্মেশনও পেয়েছি। এখন ক্যাশ আউট করুন 25,000 টাকা পর্যন্ত। বিকাশ অ্যাপ একদম সিম্পল। প্রিমিয়াম পারফিউম অয়েল সমৃদ্ধ লাক্স পারফিউম সোপ, যা দেয় সুন্দর সুবাসিত ত্বক বহুক্ষণ জুড়ে। নতুন লাক্স ফরএভার এখন সেন্ট্রাল স্যান্ডেলের সাথে সৌরভ এমন রবে বহুক্ষণ। Nice overview of the location of this ground. It just joined us. The Westindies won the toss and elected to bat, and of course across the river, but not as far as football facility. Well located ground. Cottrell. There's that field of Sheldon Cottrell down there. It'd be interesting to see O'Shane Thomas, if he can run down with the slope and with the wind slightly behind his back, what sort of pace he would generate later in this contest. No Kemar Roach, no Shannon Gabriel tonight. Must be a plan not to use him with the new ball, Bish. Is it because he can be a bit wayward? That's hit on top of the bounce and nicely timed, another 4 for Fakar. He's looking good. Started off extremely positively. 6 and a 4. The confidence really to play the bounce and hit it over cover. Got to have the confidence from a bowling perspective, find the in-between length. Pakistan got a good score against England here also, I think 340. And they got all those runs by playing their variety of batting or cricket. Looking to place the ball into the gaps, not really hitting the ball hard. Plenty of stars in this lineup: West Indies, Pakistan, Chris Gale, Sarfraz, Wahab Riaz. So England came hard against Pakistan with the bat, and they had the batting firepower, some sizzling shots from the top order. Pakistan went their original way, just conventional style of batting, and I think they shouldn't alter that
attitude. I think it's important for them to just milk the singles initially, not worry about the big shots. Finger goes up, one down. Sheldon Cottrell salutes. And it's the end of Imamul Haq. Yeah, wanted to hit it hard and got down the leg side. I think it probably gloved it. Yeah, difficult to digest, but you've got to go. Feather touch taken by the keeper. Cottrell gave him the marching orders. Will Ultra Edge will confirm the glove. Just a little bit late, really, in reacting to that link. There he goes. Pakistan losing their opener for 2-17-4. আগে মেকআপ দিয়ে ছবি তুলতাম, এখন ছবি তোলার পর মেকআপ দেই, বেশি তো লাগেই। তোমার আমার সবার বেশি বেশি দরকার, তোমার আমার সবার বেশি বেশি দরকার, তোমার আমার সবার সারা দেশ জুড়ে বেশি Babar Azam has come to the middle, not on strike. And the West Indies would have seen far too much of him in recent years. 300s back-to-back against the West Indies in the UAE a couple of years ago. Average against the West Indies is outstanding. Generally a very good player, an excellent player. And 100 here in the England series as well. 102 is his average against the West Indies. The length. But Jason Holder's height, that's a good length. Top of off hitting, bouncing into the splice. Not normally that a good ball will get you. Just a little late in reacting to that length and wanted to hit it hard. Instead of gliding it for a single, I think he wanted a 4 out of that length. It's the splice because he's tall, Holder. That's the advantage that he carries with the new ball. That's the reason why he's bowling right now. Two slips, 3 men on the offside, mid on and man up in the ring. Final leg is in and square leg has been put into shape against the left-hander. Such a good player. That was on onside, offside, a dominant bottom hand, able to play square of the wicket quite nicely. There's the margin squeeze when you're bowling to him because he'll create his own length. He's a bit unorthodox that way, but the angle helped him really to develop that theme to the fence. On the front foot, tackling the bounce well, hitting it from high to low and into the gap. Tighten up your line. এদিকে উদ্বোধন হয়েছে না Quitted himself on his very first day at this level. 100 in the championship final. Of course, he played some 18 cricket before that in previous years for Pakistani. He's just been so consistent. From a lead man.
Yeah, you know, these guys are very tough. So he's worked extremely hard at his batting also. I think he's now looking to play with a straighter angle. And he's got few options through the offside also, because early in his career everything was way towards square leg and mid wicket because of the angle of the bat. Not anymore. I think he's got a better spreadsheet now. Too easy for Babar Azam. Outstanding play, but generally excellent through the left side. 27 for 1. ব্রেকিং নিউজ এখন থেকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি উজ্জ্বলতা দিবে না, কারণ শুধু উজ্জ্বলতা হয়ে গেছে পুরনো। এখন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি দিবে এইচডি গ্লো। দেখো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এইচডি গ্লো, এটি ত্বককে করে ভেতর থেকে উজ্জ্বল, ডার্ক স্পটস কমায় আর দেয় এইচডি গ্লো। তো এখন থেকে শুধু উজ্জ্বলতা না, এইচডি গ্লো। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, নতুন যুগের গ্লো, এখন নতুন প্যাকে। নাম্বার বন্ধ করে দিলে আমরা টাকা পাঠাবো কি করে? সব হজম করে দেয়। Floyd Reefer left of screen, the incumbent Westindies coach. Front right. Roddy Estwick, bowling coach, big burly Roddy Estwick out of Barbados. Just jump in your car and get up to one of the best cities in the country, Derby, just up the road from here. That's a gift. We've had several freebies from the Westindies so far this morning. They'll be disappointed in that. Want to make Pakistan own their runs. Too easy for Babar Azam's class. He's such a good, attractive player. Cover drives so well. Easy ball. Wider angle, full toss. All he had to do was to middle it. Pakistan not feeling the pressure of an early dismissal of the opener. 31 for 1 in 4.1, so going at a very good pace. The next fixture is against England here at Trent Bridge. We're going to meet Sri Lanka at Bristol at Taunton versus Australia, and then the big one, 16th June versus India. Interesting bowler. Cottrell, big strong man, member of the Jamaica Defence Force. Decent athlete, but we've observed his action and the way he collapses that front leg. As he goes forward, you can see so much bend in that front leg and looseness of the upper part of the action leads to inconsistency of pace and sometimes control. Talked for a number of years about tightening up the action as he runs in the arms. Johan Blake was here yesterday and he'll be here sometime today, Jamaican sprinter. Medalist, he talked about getting the arms in closer to use the aerodynamics of the run up to Sheldon Cottrell, as a sprinter would do, arms close to the body. Continue with the fixtures list. Westindies. Next opening will be Australia, South Africa, England. Heavyweights they play against in the first few days of this World Cup. ও বাংলাদেশ নাই গেছে জয় হাসান বুঝতে
He should be thinking at this stage. This has got to be his run to success. Babar Azam, all what he's achieved in ODI internationals got to make sense now that he's playing the World Cup. It's got to be this stage where he is to tell the world how good he is. Stats are staggering. And he be the match winner for Pakistan with the bat. After 5, 33 for the loss of 1. সুধী দর্শক মাঠ কিন্তু গরম উত্তেজনাও চরম এক পা দুপা করে গতি বাড়াচ্ছেন বোলার এবং দুর্ধর্ষ এটা ইয়র্কার নাকি এটা তো বাউন্সার তো আপনি বলেন এত যখন বুঝেন ছোটবেলা থেকে এত বিতর্কে না গিয়ে খেলা দেখুন বায়োস্কোপে যেখানে সেখানে যখন বাংলায় প্রিমিয়াম পারফিউম অয়েল সমৃদ্ধ লাক্স পারফিউম সোপ যা দেয় সুন্দর সুবাসিত ত্বক বহুক্ষণ জুড়ে নতুন লাক্স ফরএভার এখন সেন্ট্রাল স্যান্ডেলের সাথে সৌরভ এমন রবে বহুক্ষণ The two bowlers lose so far, Sheldon Cottrell, Jason Holder. We have a change now in addition to that list as Andre Russell gets his first over. Very deceptive Andre Russell, even with the knee injuries that he's had. Sometimes he hobbles in, but such strong shoulders. Hits the pitch hard, gets bounced. He's played down the wrong line. I think he played the length, wanted a run through mid-wicket. You can get drawn into such shots on a pitch like this. নাই বোনাই হুলুকা গেলি নৌকে দেখছি আর ভাই যে কোকা আছে আমি তোমাদের নিলে দেখছি আমরা তো উইকেট তো তান্দ দাইতে আছি Dismissals versus seam in the power play in the recently concluded England-Pakistan series. It's about fifth stump for a couple of them. Problem is that you've got to catch him raw when he's young at the crease, otherwise he can absolutely dent you. Good against spin. He's got the temperament to get hundreds also. And he'll get those runs at a high strike rate as well. Very dangerous player once he gets settled and gets going. Now Evan Lewis in the Westindies lineup today injured his wrist batting yesterday. They say it's not serious. Wes Puran gets his outing today. Well done by O'Shane Thomas. He's only played 8 balls, Babar Azam, and he's looked in tremendous touch. We've seen a cover drive, we've seen a couple of flicks, we've seen the cut shot. Plenty of range when you're analysing it. Stood tall and hit it down. Got him! He is sharper than you think, Andre Russell. Those broad, muscular shoulders, too quick for Fakir Zaman. Yeah, did surprise him with a very quick bouncer. He wasn't really ready for it. Probably tried to hit it a little too hard as well. But it's a big dent. Losing Fakir, who's batting so well, is going to cost Pakistan. Yeah, used his shoulder, hit the grill, hit the stumps. Singles were off and he was off as well. Tremendous strike. Surprised him with a vicious bouncer. And, well, he's been dismissed. Gone after a promising 22, 35 for 2.
আপনারা কি করছেন? সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের একটা প্রজেক্টের জন্য হলুদ সংগ্রহ করছি। এই অঞ্চলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে লেড বা সীসা রয়েছে। এই মাত্রাতিরিক্ত সীসা আপনার খাবারেও যাচ্ছে না তো? আর নয় খোলা মশলার ঝুঁকি। সেরা জাতের হলুদ থেকে একাধিক ল্যাব টেস্টের পর তৈরি হয় রাঁধুনি হলুদের গুঁড়া। নিশ্চিত থাকতে আজ থেকেই রান্নায় দিন রাঁধুনি গুঁড়া মশলা। খাঁটি মান, খাঁটি স্বাদ। বাড়ি রং করার সময় ধুলাবালির ঝামেলা কমাতে বার্জার নিয়ে এলো এক্সপ্রেস পেইন্টিং টুলস। রং করতে ঘর নয়, ধুলো ময়লা আর নয়। বার্জার এক্সপ্রেস পেইন্টিং, ফাস্টার, ক্লিন, বেটার। কোক শেষ। 10 সেকেন্ডে যাবি, 5 সেকেন্ডে কিনবি, 10 সেকেন্ডে চলে আসবি। কে খেলা দেখতে কোকা কোলা নিয়ে রেডি তো? One of only 3 or 4 Pakistan players on this tour to have played in the 2015 ICC Men's Cricket World Cup, Haris Sohail. All-rounder. Very measured player, has had his share of knee injuries, but wonderful average. He is, I tell you, he is deceptive. I think people would hate facing him with that lumbering run. 35 for 2. Kudus, what happened? Nothing happened, sir. We are proud, sir. Why? Look, sir. Crown cement, sir. So? Made in Bangladesh, sir. Your building, my country's cement. We are very proud, sir. এই আবেগের মূল্য আমরা বুঝি বলেই প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি আমাদের রপ্তানির দিগন্ত প্রসারিত করতে। ক্রাউন সিমেন্ট, রপ্তানির শীর্ষে বাংলাদেশি গ্লোবাল সিমেন্ট। মিষ্টি আমের মজায় লাইফ হোক ফ্রুটোময়। And we saw this here with. Oh. I don't think any of us had picked up that it hit him so flush in the grill of the helmet there. It's a serious ball, as muscular shoulders as described by Ian Bishop. And Andre Russell is a real talent, has the potential to be one of the players of this tournament. If you were listing 5 people you think might light it up, he'd be amongst them. He's got a lot of game, as they say, Wes. Match winner Andre Russell. What a player he has been from Westindies, and of course in franchise cricket for his franchises. Last IPL he was phenomenal. Every game his strike rate was 200 plus. Yeah, I like the what's the word? The sort of sense of optimism he has in his cricket. I think that's the word. It's as if every ball is the chance to take a wicket, and every ball he faces is the chance to hit a memorable shot. So he's undone a key player here. None of us will forget Fakhar's incredible 100 in the Champions Trophy final. Getting him early is a big blow for that Pakistan dressing room. Very important wicket for Westindies. He looked good, Fakhar, 22 of 16, and then done by the quick bouncer. Here's a good player, mind you. Babar Azam has time to play. He's been done a bit. There is and I know everybody's saying what a super pitch it is for batting. I think there's something there. One of those you put in, you get out. The great Australian player Mark Waugh always used to say there's no such thing as a flat pitch, on the basis that if the bowler puts enough in, he'll get something out. I think that's what's happening here. Especially under these overcast conditions, you can see this ball actually seemed pitched and then went across the right hander. With the risks in that could have been Mohammad Adarizin Azra. না দেখলে গেলে গর্ত বার করে
খেলোস না 64 লাখ আছে নাকি না তার 14 লাখ লাভ পাইলে তার লাভ 14 লাখ আছে মাত্র কি কইছিস মাত্র কি কইছিস Some of these guys. And just a little uppish and stuff, but I think you can sort of go hard enough, that old adage. Hadim Harris had another one with a fine record, by the way. It's 40 for 2. তোমার দোকানে কি স্যালাইন আছে? আছে তো, এসএমসির ওর স্যালাইন এনি আছে। এসএমসির ওর স্যালাইন 32 বছর পেরিয়ে আজও আস্থার প্রতীক। হাজার শিশুর জীবন বাঁচায় এসএমসির ওর স্যালাইন। তুই মনের পাঙ্খা উইংস ন্যাচারাল লেমনের রিফ্রেশিং স্বাদে সব বলে এবার মনের পাঙ্খা খোল। That's where we are with Imam and Fakhar, the two men out, and Babar Azam, Haris Hale. Safraz is down coming next. Whether he will or not, he might just push Mohammed Hafiz above him. It'd be interesting to see. He moves himself around the order. I think the plan is that Sarfaraz will bat at number 5 and Hafiz will bat at number 6. And I thought they'll play Mohammad Asif today. Beg your pardon, Asif Ali, because he's a power hitter. He comes at number 5 or 6, especially in last 15 overs. Now we don't have a power hitter in this batting order. Okay, we have all-rounders, Shadab and Imad batting at number 7 and 8. Yes, he looked very dangerous in the matches against England when they finally picked him. I'm surprised too. Anyway, let's have a look at Fakhar, who likes to get forward. See, I mean, it's a remarkable cut shot over extra cover off the front foot. The problem with it is that when you've got someone with a bit of pace who surprises you, you get stuck, you're out of position, you've nowhere to go. The great players who went forward first used that as a springboard to get back, didn't they? You know, Viv and Ricky Ponting and people, just a little forward press and then they could spring back. So you as a batsman, do you change your strategy according to the bowler situation if it's 140 plus, 150 plus? Definitely. Yeah. Because he didn't. Fakhar didn't. He was playing the same against every bowler. Andre Russell, as Bish said, and as we know, he's very sharp. He's sharper than he looks. Obviously, it depends on your level of talent and how quickly you see the ball. Those of us with lesser talent definitely have to readjust and adapt to the bowler and the pace of the surface. Others, there's no doubt that there are others who want to get at the ball. They want to come and meet the ball. You know, you talk about the best players that you've bowled to. You talk about Martin Crowe as one. He certainly had a back and across move, whereas others you bowled to almost as good had a little forward press. Attacking field set. Another short delivery, another dot ball. They've got plenty of overs to go. They need the partnership, Pakistan, at this stage of the game. 42 for 2. This is Russell this innings. Every delivery so far he's bowled. He's into his second over. He's bowled about 11 deliveries and all of them are short. And that's why you can hear that boo. The Pakistan crowd, or the section of the Pakistan crowd, which is a strong element in this ground, think that the umpires have allowed Russell to get away with too many short balls. And they're making their feelings clear. Got plenty of support here. Pakistan, they will get support in England wherever they play, wherever they go. And either it's Leeds, either it's Headingley, or either it's Old Trafford or Lords or the Oval. See, another one. And they've let him get away with that too. Wow. A lot of balls halfway down there. Waz would have loved that. 42 for 2. পরিবারের সবার সাথে ঈদের আনন্দ শেয়ার করে নিতে রবি দিচ্ছে মাত্র 108 টাকায় 4 জিবি ইন্টারনেট। রবি। প্রতিদিনের পলিউশন আপনার চুলকে ড্যামেজ করে। আমি ফ্যাশন ডিজাইনার, আমাকে বাইরে যেতেই হয়, কিন্তু বাইরে এত পলিউশন, আমার চুল অনেক ড্রাই হয়ে যায়। নতুন ডাভ এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স লোটাস এক্সট্রাক্ট যুক্ত, এটি চুল ডিটক্সিফাই করে আর পলিউশন ড্যামেজ 100% পর্যন্ত কমিয়ে আনে। চুলে পুষ্টি যোগান আর রাখুন প্রাণবন্ত সব সময়। নতুন ডাভ এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স।
Russell, the chief enforcer. The umpire's fairly lenient, though I certainly think the last ball of the over was okay. And of course the idea to unsettle Pakistan's best player. That's the tactic at Babar Azam. Whistle it past his nose a bit. Here's Carlos Brathwaite into the attack. Brathwaite made a name for himself in the World T20 final in Kolkata, that extraordinary assault on Ben Stokes in the final over when it seemed as if all was lost. He hasn't reached such heights since. Very useful performance. He's a highly competitive cricketer, but you almost wonder how you could reach those heights again, that it put him on top of the billing and there's nowhere else to go in a way. Skipper Holder was very expensive, 2 overs for 20. Russell 2 overs, 1 wicket and conceded just 4 runs. I mean, this is sort of a pitch, Mark, where you as a bowler just bowl short of a length, consistent, and then obviously bit of variations, especially at this stage of the game when the opposition is under pressure. Pakistan team is under pressure. They're trying to build a partnership now because of 44 for 2. We are into 9th over. When you say this is the situation in which you'd bowl short of the length, do you mean you really wouldn't try to get it too full and swing it? Early on, maybe to a new batsman. This is the Pakistani plan, obviously. The point I was talking about in Mark is power play run rate, 4.45. And this day and age, every team, I think, probably over 6 or over 7 in first 10 overs, most probably. Coming back to your question, as a bowler, obviously, bowler comes in, bowls 3 good deliveries back of a length, and then he bowls a slow ball. I'm all for variation because the time and the place. So coming back to again Pakistan's run rate in power play, first 10 overs. Yesterday game against England, they lost a wicket on the first over. Imran Tahir got Bairstow, and then Joe Root came. He just played proper cricketing shots. The run rate was 6, 7 and over, so there was no pressure. 9 overs gone, 45 for 2. প্রবলেমে ভরা অফিস লাইফকে ইজি করতে আছে ম্যাটাডোর স্টেশনারি। 48, 49, 50 মোবাইলে এত টাকা জীবনে কেউ পাঠায় না। ভাই এক গ্লাস পানি দিন। নগদে একবারে সর্বোচ্চ 50,000 টাকা পাঠানো যায়। নগদ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন। বাইরে এসো, প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রাখো। রিভাইভ ট্যালকাম পাউডার, আগে রোডটা ফেস করো, তারপর লাইফটা জেস করো। One of the great things I think about the World Cup is the diversity of Britain following that the game has. There are very few countries where you'll get everybody so close together and able to interact. And you'll certainly get very few places where you'll get so much support for the various nations playing. Essentially, if you're playing in India, you're usually a lot of Indian support at the matches, but less support with some of the other countries. For example, the same in Westindies. In England, because of the diversity, you're going to get terrific support at all the grounds for all the teams, and that's going to lift the tournament. So, high-octane cricket, very emotional support to go with it. Still 2 slips in place. He's got fine leg back on the boundary, slightly wider, and square leg is in front of the umpire, saving 1. So attacking field set from Westindies, and Russell has been bowling just short. It's becoming too predictable with Pakistani batsmen in a defensive mode, so either they're trying to leave it or to block it. That's the field set. He's not
just Babar Azam who's getting a pounding from Andre Russell, is it? It's a real statement. Oh, the old South African, the avuncular South African. Rare Erasmus just keeping an eye on things, but by no means showing a strict hand. Whoa, look at that ball. Has he done it again? He has! Andre Russell with game-changing stuff. The thing flew through. Taken at what? Neck, chin height by the wicketkeeper. Terrific stuff. Shea Hope takes the catch and Andre Russell is the striker. What a delivery. 90 miles per hour the previous delivery was. And he had no chance. Look at this. Short of a leg. Look at the bounce and look at the carry to the keeper. Faint edge. Straight to the keeper. Second wicket to Andre Russell. Pakistan here under the pump. Aris Suhail departs for 8. Pakistan now 45 for 3. বাড়ির বড় সাহেব সেই মর্নিং ওয়াক থেকে শুরু সারাদিন কত কাজ তাই এমন ছোট্ট সেলিব্রিটি কমফোর্টের জন্যই নিউ কেয়ার ডায়াপার এর অধিক শোষণ ক্ষমতা শিশুকে রাখে শুষ্ক আর নরম ক্লথ লাইক ব্যাকশিট দেয় অনেক আরাম নিউ কেয়ার ডায়াপার সারা রাত আরামে সারাদিন ফুরফুরে এটা ইয়োর গান নাকি? এটা তো বাউন্সার। তো আপনি বলেন এত যখন বুঝেন ছোটবেলা এত বিতর্কে না গিয়ে খেলা দেখুন বায়োস্কোপে যেখানে সেখানে যখন তখন বাংলায়। সাদিয়া মঞ্চে আবেশে হারাবে মন দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার স্বাদে প্রাণ লাচ্ছি প্রাণ লাচ্ছি খুব খাচ্ছি আরাম পাচ্ছি। হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা এগিয়ে যাই নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাসের সাথে বলি হাল ছিল না বাংলাদেশ। জিপিএইচ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। His name a little, he added an A into the middle of the Safraz. He was just Safraz, and then about a year ago he changed his name. We were alerted of it in South Africa. Anyway, he's a competitive player and he needs to be at his best here. He needs to get stuck in behind the ball, just hold off West Indies for a bit. This is difficult against Andre Russell. Bowling with great... Look at the carry, 90 miles per hour delivery. And then, to show you the replay, different angle. Terrific over, 45 for 3. ব্রেকিং নিউজ এখন থেকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি উজ্জ্বলতা দিবে না কারণ শুধু উজ্জ্বলতা হয়ে গেছে পুরনো এখন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি দিবে এইচডি গ্লো দেখো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির এইচডি গ্লো এটি ত্বককে করে ভেতর থেকে উজ্জ্বল ডার্ক স্পটস কমায় আর দেয় এইচডি গ্লো তো এখন থেকে শুধু উজ্জ্বলতা না এইচডি গ্লো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি নতুন যুগের গ্লো এখন নতুন প্যাকেট পরিবারের সবার সাথে ঈদের আনন্দ শেয়ার করে নিতে রবি দিচ্ছে মাত্র 108 টাকায়। It's sort of, I think, here for the day, really. What sunshine will come, I think, is early evening, as so often is the case in England. You get those lovely summer evenings. But there's a real problem for Pakistan. No momentum, 10 overs gone, 45. That's almost exactly their average since winning the Champions Trophy in the first 10-over power play. So there we go, 1 power play done. Field can drop out, though that West Indies aren't dropping people out. With Gale at slip, 3 saving a single in the covers, 2 saving a single at mid-wicket, mid-on. They're saying to Pakistan, you've got to make the play here. Absolutely, they're going to keep up the pressure on Pakistani.
here. 45 for 3 they are. Partnership is required. Babar is looking okay. 12 of 21. Captain just walked out. And what a spell from Russell. 3 overs, 1 maiden, 4 runs and got 2 top order wickets. I'm always surprised when they set the field back. Sides that are worried about big hitters. Better to close in, deny singles, bit of claustrophobia. Here's the old bouncer Yorker, 1-2. So the new batsman comes in and thinks, oh, don't I look at those short balls? And he gets one of them. Brilliant from Russell. And actually well handled first up by Safras. He dropped it. He dropped it. That is a chance, no question. A little ankle job. Never easy. Shimron Hetmar is such a natural cricketer. You reckon he'd pull off most difficult ones more often perhaps than the easier ones. It went in and it dropped out. The second grade didn't quite save the day either. That is a big position in one-day cricket. Behind square on the offside, you've got to be sharp. Busy play Sarfaraz. Pakistan under pressure right now. They've lost 3 wickets. We are into 11th over. Batsman to come is Hafiz at number 6. Can you imagine? Whereas I just got a... They dropped Baba, you know? Of all the players in the Pakistan side you don't want to drop. Baba Azam has the quality to play the big innings, has the temperament to cope with the trauma. Ball came slower than he expected maybe because he's not very quick breath weight, isn't he? So he met the ball earlier. Sides and bats on that from Safraz. 50 comes for Pakistan from 11 overs, 50 to 3 now. হারকে হারাতে গিয়ে যদি দাগ লেগে যায় তাহলে দাগই ভালো। সার্ফ এক্সেল, দাগই ভালো। Open up with pride. এটা ইয়র্কার নাকি? এটা তো বাউন্সার। তো আপনি বলেন, এত যখন বুঝেন ছোটবেলা এত বিতর্কে না গিয়ে খেলা দেখুন বায়োস্কোপে, যেখানে সেখানে যখন তখন বাংলায়। 50 for 3 Pakistan in 11 overs. Under pressure here. Russell 2 for 4 in his 3. And of course, they need partnership here, Pakistan, if they get to at least to 8. চালাক জেলে। অনেক কাল আগে একটা গ্রামে একটা জেলে থাকতো। সে রোজ নদীতে মাছ ধরতে যেত। রোজ সে তার নৌকো পাড়ের কাছে নোঙর করত। আজও সে নৌকো পাড়ের কাছে লাগিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেল। মাছ আবহাওয়া খুব সুন্দর, ভালো মাছ ধরতে পারা যাবে হয়তো। বাজারে মাছ বিক্রি করে অনেক রোজগার করতে পারবো। কিছুটা দূরে সে জাল ফেললো ভালো মাছ ধরার আশায়। কিন্তু আজ মাছের সঙ্গে একটা কাঁচের বোতল পেল। দাঁড়াও, বোতলটা কেমন অদ্ভুত দেখতে। আগে এটা খুলে দেখি এতে কি আছে। জেলে জাল থেকে বোতলটা বের করে সেটা খুললো। হঠাৎ একটা দৈত্য বেরিয়ে এলো। অবশেষে ওই খুদে বোতল থেকে বেরিয়ে এসেছি। আবার এই দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেব আমি। আরে বাবারে, তুমি কে আর কিভাবে এই বোতলের ভেতরেই বা ঢুকলে? মূর্খ মানুষ,
আমি এই দেশে রাজত্ব করতাম এক সময়। এই নদীটাকে বলা হতো ভূতুড়ে নদী। আমার জন্য কেউ এর ধারে কাছে ঘেঁষতো না, সব প্রাণী ভয় পেত। কিন্তু তারপর একদিন একটা সাধু এসে জাদু মন্ত্রে আমাকে বোতলে বন্দি করলো, আর এত বছর ধরে এই বোতলে বন্দি হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি মুক্ত, আর তুমি হলে আমার প্রথম শিকার। কিন্তু আমি কেন? আমি তোমায় মুক্ত করলাম, তাই না? কিন্তু একমাত্র তুমি সেই লোক যে এই বোতলের রহস্য জানে, তাই তোমাকে মেরে তারপর এই রহস্য চিরদিনের মতো কবর দিয়ে দেব। জেলে প্রাণের ভয় পেল, নিজেকে কিভাবে বাঁচাবে ভাবতে লাগলো। শেষকালে একটা উপায় মাথায় এলো। তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু আমার একটা শেষ ইচ্ছে আছে। সেটা কি পূরণ করে দেবে? ঠিক আছে, বলো তোমার ইচ্ছেটা কি? আমি ভাবছি এতটুকু একটা বোতলের পক্ষে তুমি একটু বেশি বড়। আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি মিথ্যে বলছো? আমাকে একবার করে দেখাতে পারবে? তুমি ভাবছো আমি মিথ্যে কথা বলছি? এক্ষুনি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধত দৈত্য ভেবেও দেখলো না যে কত বড় ভুল সে করতে চলেছে। জেলের কাছে নিজের কথা প্রমাণ করার জন্য নিজেকে জাদু বলে ছোট্ট বানিয়ে ফেললো, আর বোতলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। যেই না দৈত্য বোতলে ঢুকলো, অমনি জেলে বোতলের মুখ আটকে দিল। এবার যত খুশি আসো, তুমি আমাকে শেষ করবে, আমি তোমাকেই বন্দি করে দিলাম। জেলে আবার বোতলটা জলে ফেলে দিল আর নিজে পাড়ে ফিরে এলো। সব মাছ জড়ো করে খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলো। এইভাবে চালাক জেলে তার গ্রামকে দৈত্যের হাত থেকে বাঁচালো। তাহলে বাচ্চারা দেখলে জেলে কিভাবে বুদ্ধি করে দৈত্যকে হারিয়ে দিল। হ্যাঁ দেখলাম, গল্পটা না খুব ভালো ছিল। দৈত্যটা তার উচিত শিক্ষা পেল। হ্যাঁ, এটা সত্যি খুব ভালো গল্প। তাহলে কি শিখলাম? বিপদে কখনো ভয় পাবে না, মাথা ঠান্ডা রেখে উপায় বের করো, তাহলে জিত শেষকালে তোমাদেরই হবে। সমাপ্ত। একটা পাহাড়ের চূড়োতে এক জেলে ও তার স্ত্রী বাস করত। জেলে রোজ বাঁধের ওপর বসে সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করত। বেশ মনের আনন্দেই ছিল সে, কিন্তু ভালো করেই জানতো যে তার স্ত্রী খুশি নয়। সে সব সময় রেগে থাকে। নোংরা একটা কুড়ে ঘর, গন্ধে আমার গা গুলোতে থাকে। দিন রাত আমি পরিষ্কার করছি, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। জেলে তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতো, কিন্তু স্ত্রীর অভিযোগ আর কমতো না। যেদিন সে 2টো মাছ ধরে আনে, স্ত্রী চায় সে 3টে মাছ ধরুক। যদি সে আম নিয়ে আসে, সে বলে পেয়ারা চাই। কিছুতেই সে তার স্ত্রীকে খুশি করতে পারে না। ও গিন্নি, আমায় বলো না কি করলে তুমি খুশি হবে? এই নোংরা কুড়ে ঘর থেকে মুক্তি চাই, তাহলেই আমি খুশি হব। একদিন জেলে মাছ ধরতে বাঁধের ধারে গেছে। সমুদ্রের নীল জল একেবারেই শান্ত। সে জলের গভীরে ছিপ ফেলে বসে রইল। বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে আজও ওই ফল খেয়েই থাকতে হবে। ও দাঁড়াও, কিছু একটা পেয়েছি মনে হচ্ছে। জেলে ছিপটা শক্ত করে ধরে টানতে শুরু করলো। ও, এটা তো খুব ভারী, মনে হচ্ছে বড় সড়ো কিছু। অবাক হয়ে দেখে যে বড়শিতে একটা রাঘব বোয়াল আটকে আছে, বেশ রঙিন আর চকচকে। ও, রাঘব বোয়াল, কিন্তু এ এত ভারী কেন? হয়তো এ খুব বেশি খেয়ে ফেলেছে। না জেলে ভাই, এই জন্য অন্য মাছেদের থেকে আমার ওজন বেশি নয়। কি? তুমি আমার সঙ্গে কথা বললে? এসব হচ্ছেটা কি? তুমি জানলে কি করে যে আমি কে? আমি তোমার অনেক কথাই জানি। আমি কোনো সাধারণ মাছ নই, আমি এক মায়াবী রাজপুত্র। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার আমাকে খেতে ভালোও লাগবে না। দয়া করে আমাকে মেরে ফেলো না। ও, আর কথা নয়, আমি কথা বলা মাছকে কখনোই মারবো না। তুমি যেতে পারো।
ধন্যবাদ। জেলে তার স্ত্রীকে রাঘব বোয়ালের কথা বলবে বলে এতই উদ্গ্রীব যে ভুলেই গেল আজ সে একটাও মাছ ধরতে পারেনি। আজ স্ত্রীকে কি দেবে? গিন্নি, তোমাকে একটা কথা বলার আছে, শিগগিরই এসো। কি? একটাও মাছ পাওনি তুমি? আরে না না, আমি একটা রাঘব বোয়াল ধরেছিলাম। সেটা আবার কথা বলে, ও বলল যে ও মায়াবী রাজপুত্র। কি? তারপরে কি হলো? ওকে আমি ছেড়ে দিলাম, ও এখন সমুদ্রে। তুমি একটা মায়াবী মাছ পেলে আর তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে চলে এলে? তুমি এরকম কেন করলে? আমরা গরিব, খাওয়া জোটে না, একটা নোংরা কুড়ে ঘরে থাকি। তুমি ওর কাছে একটা বাড়ি চাইতে পারতে আমাদের জন্য। ও আমাকে বাড়ি দেবে কোত্থেকে? ও পারবে না। আমাদের যা আছে সেই নিয়েই খুশি থাকতে হবে। আমি ছোট্ট বাড়িতে থাকলেও খুশি থাকবো। তুমি বললে না যে একজন মায়াবী রাজপুত্র, ওর প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছো, ও এইটুকু আমাদের জন্য করতেই পারে। তুমি এক্ষুনি যাও আর গিয়ে ওকে বলো একটা বাড়ি দিতে। জেলে ইতস্তত করলেও আবার সমুদ্রের পাড়ে গেল। অবাক হয়ে দেখল যে জলের রং একটু সবুজ আর হলদেটে। মায়াবী মাছ, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? সঙ্গে সঙ্গে রাঘব বোয়াল জলের ওপরে ভেসে উঠল, যেন সে জেলের অপেক্ষাতেই ছিল। আমার গিন্নি সুখী নয়। কেন, তার কি চাই? আসলে ওর একটা বাড়ি চাই। ফিরে যাও, দেখো সে পেয়ে গেছে। জেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখে যে তার স্ত্রী একটা খুব সুন্দর বাড়ির কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে, আসবাবপত্র আর ফায়ারপ্লেস জ্বালাবার জায়গাও আছে। ওগো, দেখো এই বাড়িটা কত বড় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হ্যাঁ, একটা ফায়ারপ্লেসও আছে দেখছি। এটা খুবই সুন্দর, তাই না? তুমি এখন খুশি তো? সারা জীবন আমরা এখানেই থাকবো। সারা জীবন? সে পরে দেখা যাবে খন। চলো এখন আমরা দুজনে খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। সেই রাতে জেলে স্ত্রী ঘুমোতে পারল না, ভাবতে লাগলো আর কি পেলে সে খুশি হবে। সকালে সে আগে থেকেই খাবার টেবিলে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। সুপ্রভাত। ঘুম হলো? শোনো, এই বাড়িটা আমাদের পক্ষে ছোট। আমার এখন একটা প্রাসাদ চাই। আমি রানী হতে চাই। রাঘব বোয়ালকে গিয়ে তুমি এক্ষুনি বলো আমাদের একটা প্রাসাদ দিতে হবে। কি বলছো তুমি? তুমি রানী হতে চাও? এটাই তো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সেটা আমায় ঠিক করতে দাও। তুমি রাঘব বোয়ালকে গিয়ে বলো আমাকে রানী বানিয়ে দিতে। জেলে আবার ইতস্তত করতে করতে সমুদ্রের পাড়ে গেল। জলের রং আজ লালচে বেগুনি, জোরে হাওয়া বইছে। মায়াবী মাছ, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ তুমি আমার কথা? আমার গিন্নি এখনো সুখী নয়। কেন, তার কি চাই? ও একটা প্রাসাদ চায় আর ও নিজে সেখানকার রানী হতে চায়। ফিরে যাও, দেখো সে পেয়ে গেছে। জেলে ফিরে এসে দেখে বাড়িটা আর নেই। তার বদলে রয়েছে উঁচু এক প্রাসাদ, যার বিরাট পিতলের দরজা। চারদিকে চাকর বাকর ছুটোছুটি করছে। দেখলো তার স্ত্রী সিংহাসনে বসে আছে, মাথায় মুকুট পরা। তুমি তো এখন রানী হয়ে গেছো। হ্যাঁ, আমি এখন রানী। খুব ভালো হলো, তাই না? তা তুমি এবার খুশি তো? না, রানী হওয়া যথেষ্ট নয়। আমি রাজাধিরাজ হতে চাই। কি? আমি জানি তুমি কি ভাবছো। রাঘব বোয়াল তোমাকে রাজাধিরাজ বানাতে পারবে না, সেটা অসম্ভব। তুমি কি করে জানবে শুনি? যাও, মাছটাকে গিয়ে বলো আমাকে রাজাধিরাজ বানিয়ে দিতে। জেলে আবার সমুদ্রের পাড়ে গেল, দেখলো ঘোলা জল। ভাবলো যে এর কারণ কি। মায়াবী মাছ, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমার গিন্নি এখনো সুখী নয়। কেন, তার কি চাই? সে এখন রাজাধিরাজ হতে চায়। ফিরে যাও, দেখো সে পেয়ে গেছে।
জেলে নিজের মনে ভাবতে ভাবতে ফিরে আসে যে এখন তার স্ত্রী নিশ্চয়ই খুশি। প্রাসাদে এসে দেখে পিতলের দরজার বদলে এখন সোনার দরজা। প্রাসাদটা আরো বড় হয়ে গেছে। ভেতরে তার স্ত্রী সোনার সিংহাসনে বসে আছে। সব মন্ত্রীরা আর রাজরাজারা তার সিংহাসনের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটা সোনার গোলক আর অন্য হাতে রাজদণ্ড। গিন্নি, তুমি এখন রাজাধিরাজ হয়ে গেছো। হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম আমি। মাছেদের কাছে অনেক ক্ষমতা আছে, ওরা সবকিছু করতে পারে। হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে। তা তুমি এখন খুশি তো? সে আমি জানি না, পরে দেখা যাবে। সারাদিন প্রচুর ধকল গেছে, এখন আমাদের শুয়ে পড়া উচিত। জেলে ভয়ে ভয়ে রয়েছে যে তার স্ত্রী আবার বোধহয় কিছু দাবি করবে, কিন্তু সারাদিন ছোটাছুটি করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বিছানায় শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু স্ত্রীর কিছুতেই ঘুম এলো না। বসে বসে ভাবতে লাগলো যে আর কি পেলে সে সুখী হবে। 1 সপ্তাহ কেটে গেল। রোজ রাতে জেলে প্রার্থনা করে যেন তার স্ত্রী সুখী হয়, কিন্তু রোজ রাতে স্ত্রী বিছানায় বসে রাতের আকাশে চাঁদ তারা দেখে। শেষে এক রাতে ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে চাইল সে, কিন্তু কি এর মধ্যে সকাল হয়ে গেল আর সূর্যকে এখনো উঠতে হলো? জানে না যে 1 সপ্তাহ হয়ে গেল আমি ঘুমোইনি? এই শুনছো, উঠে পড়ো। আমি সূর্য চন্দ্র সবাইকে বসে আনতে চাই। আমার অনুমতি ছাড়া তারা 1 পাও নড়বে না। আমি সর্বশক্তিমান হয়ে উঠতে চাই, সর্বশক্তিমান। দয়া করে তুমি এবার থামো। আমি গিয়ে আমাদের প্রাণের ঝুঁকি নিতে চাই না। তুমি প্রাণের ঝুঁকি নেবে না। দুজনের জীবনের মালিক আমি। কোনো কিছু আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। যাও, এক্ষুনি গিয়ে মাছকে বলো আমাকে সর্বশক্তিমান বানিয়ে দিতে। এ হয় না। তুমি জানো না যে তুমি কি চাইছো। আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না। তুমি এক্ষুনি যদি না যাও আমি ভীষণ দুঃখ পাবো। সত্যি বলছি, ভীষণ দুঃখ পাবো। জেলে তার স্ত্রীকে খুশি দেখতে চায়, কিন্তু জানে এটা ঠিক হচ্ছে না। বাইরে সমুদ্রের উপর মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, বাতাস গর্জন করছে। ও, কবে এটা শেষ হবে? এটা খুবই অন্যায় হচ্ছে। জলের রং আজ কুচকুচে কালো। আমার আজ খুবই ভয় করছে। মায়াবী মাছ, তুমি 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 কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মাছ, আমার গিন্নি এখনো সুখী নয়। কেন? তার কি চাই? ও এখন হতে চায় সর্বশক্তিমান, অজানা শক্তি। ও, ফিরে যাও, দেখো সে পেয়ে গেছে। জেলে ছুটতে ছুটতে বাড়ি গেল। ওহ, আমি জানি না যে আমার গিন্নির এখন কি হয়েছে। এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে। আরে, এ কি? জেলে বুঝতে পারলো তার স্ত্রী চলে গেছে। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে অনেক খুঁজলো, দৌড়ে সমুদ্রের পাড়ে গেল। দেখলো জল একেবারে পরিষ্কার আর স্থির। মেঘ সরে গেছে, সূর্যের আলো এসে পড়েছে। মায়াবী মাছ, ও সূর্যের আলো এসে পড়েছে। মায়াবী মাছ, ও সূর্যের আলো এসে পড়েছে। মায়াবী মাছ,
দাঁড়া